Hello everyone, we welcome you to this World Cancer Day Facebook online event. 4th of February is celebrated as World Cancer Day every year. Every year, 10 million people die from cancer and it is the second leading cause of death worldwide. Millions of lives could be saved each year by implementing appropriate strategies for prevention, early detection and treatment. And here, we are from MGM Healthcare. We wanted to bring panoramic view on modern care treatment by creating the awareness to people and breaking down the myths. So the theme for this year is going to be Close the Care Gap. The speakers for today's session is going to be Dr. Balaji Ramani, Senior Consultant Surgical Oncologist, Dr. Arun Ramanan, Senior Consultant Medical Oncologist, Dr. Anbarasi, Consultant Radiation Oncologist, Dr. Veda Padma Priya, Senior Consultant Breast Cancer and Oncoplasty, Dr. Priya Bose, Consultant Pathologist. Now the session will begin. So we are going to begin the session with our Dr. Balaji Ramani. So what is care gap and how to close a care gap? So can you please brief us about that, sir? I would now request our panelists to address about the theme for this year, Close the Care Gap, and also share us few myths about the cancer. Good day everyone. This is Dr. Balaji Ramani from the RECNAC Oncology team at MGM Healthcare. The theme for this World Cancer Day 2022 is Closing the Care Gap. So where exactly do you find the care gap? One is in the perception that people have with regard to cancer. There are quite a lot of myths that surround the management of cancer, the diagnosis of cancer. Let's address a few of these myths today. Now, one common misconception that people have is cancer curable? I believe cancer is not curable. This is what many people actually believe. They think it is the death sentence. Now, this is absolutely a false myth. Remember, my friends, whatever you take away from this webinar or not, just remember this one thing. Cancer is curable. Just underline those three words. Cancer is curable. Many cancers, especially when you detect them early, like stage 1 or stage 2 cancers, the cure rates are in the range of 80 to 90%. So which means that if you take 100 people, 80 or 90 of them are going to be completely cured of cancer and they will go on to lead a normal life. So the closing of the care gap begins with the understanding of the cancer, its causation and the management of cancer. அனைவருக்கும் வணக்கம். I'm Dr. Arun Ramanan, Senior Consultant Medical Oncologist, MGM Healthcare. The myths in chemotherapy, medical oncology. Usually that patient come to our OPD with a lot of myths in their mind. For example, the patient will ask, if I am prescribed with chemotherapy, that really means I am in late stage of cancer. Generally, that is not true. Not all the patients receiving chemotherapy will be a late stage patient. For some early stage cancers even, we used to give chemotherapy for curing that disease. And sometimes blood cancers, even at the early stage, they require chemotherapy predominantly for their cure. So it doesn't mean that if patient is receiving chemotherapy, they belong to late stage. It can be even early stage and it is really required to cure them for that stage. And the second myth could be the patient generally asks that if they take chemotherapy, hair fall, is it inevitable? And as well, the other side effects like fatigue, tiredness, darkening of the skin really happens every time with the chemotherapy. That's also not true because we have a lot of newer drugs for the treatment of cancer. All the drugs doesn't have the same hair fall and other previous side effects mentioned. Nowadays with the targeted therapy and so many newer chemotherapy drug, we can say that the hair fall is not nowadays for all the patient. So you need not worry about that, the side effects of the chemotherapy. And really, even for early stages, we require chemotherapy for cure. That may be my message here. Next common கேட்குற questions அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் கொடுத்தா அவங்க உடம்புல ரேடியேஷன் இருக்குமா, நான் மற்ற பர்சன்ஸோட வீட்டில் வந்து மிங்கிள் ஆக முடியுமா, ஒன்றா இருக்கலாமா, சேம் ரூம் ஷேர் பண்ணலாமா, அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடை நான் சாப்பிடலாமா, நான் போடுற ட்ரெஸ்ஸை மற்றவங்க வாஷ் பண்ணலாமா. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ரொம்ப காமனாக கேட்குற கொஸ்டின்ஸ். ரேடியேஷன் தெரப்பி கொடுக்குறப்ப டெஃபினட்டாக வந்து பர்சன் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவாக இருக்க மாட்டாங்க. ரேடியேஷன் தெரப்பிங்கிறது வந்து எக்ஸ்ரேஸ் வந்து அந்த பாடியில் இருக்க கேன்சர் செல்ஸில் டிஎன்ஏ லேக் பண்ணி அழிச்சிட்டு அது உடனே போயிடும். ஸோ அது உங்கள் உடம்புல ஸ்டே பண்ணாது. ரேடியேஷன் தெரப்பி வந்து இட் வில் நாட் மேக் யூ ரேடியோ ஆக்டிவ். நீங்கள் மற்ற பர்சன் மாதிரி எப்பவும் போல் வெளியே இருக்கலாம்.
See, on the occasion of World Cancer Day, we at MGM Healthcare bring to you this special session on breaking myths in cancer care and, of course, a panoramic view of modern day cancer treatment as of available. So before we proceed on to the further questions, I just want to add what the theme for World Cancer Day, not only for this year, in fact, it is for the next 3 years. So the WHO declared closing the care gap as the theme for the campaign for the next 3 years. And so basically, where did this concept of closing the care gap come from? It means that who you are and where you are has a bearing on the treatment you get. And this is not only applicable in India, it is applicable in all low and middle income countries and also in high income countries. So even in the US, the gap in the care does exist. So when they come across the gap in the care in reality, so we need to break across barriers as a society. Healthcare partners, so basically hospitals, social organizations and governmental organizations need to work across barriers to close the care gap. So basically it is about equitable healthcare accessible to all, and this means that we need to work across barriers of economies, barriers of gender, barriers of community, barriers of distance, and even in fact they have even mentioned the transgender communities as one of them. So this World Cancer Day, let's take a pledge to close the care gap and give in our best to make equitable healthcare access to all. Now coming to myths, there's one common myth which I would like to address, which again is a common question that comes in the mind of any person who comes with cancer. Now, do cancer run in families? Or my grandfather or grandmother had cancer. Will I have cancer? So the two aspects of the coin. So at one aspect, one individual is happy that he does not have a family history, so he's not at risk of developing cancer. And the other end is where there's a family history and the person is concerned whether they have a risk of cancer. So put it in a nutshell, predominantly cancer is not hereditary. All cancers are genetic because they are due to damage in the genes called mutation. And unless these mutation passes on to the next generation, it does not become hereditary. So all cancers are genetic, but not all cancers are hereditary. In fact, only 5 to 10% of cancers are hereditary. So for the question, do cancer run in families? Yeah, maybe in 5 to 10% of the cases. Now coming to the second question, there's a family history of cancer. Will I get it? Maybe the risk is high, but that does not mean that you will definitely get it. So nowadays we do have genetic testing which picks up mutations, and there are individual risk models to assess exactly if an individual is at risk just because he had a family history. Thank you. Yeah, very good evening to all. I'm Dr. Priya, pathologist at MGM Healthcare. So whenever an oncologist asks a patient to go for a biopsy, they get afraid. So they ask like, oh, will the biopsy lead to the spread of cancer? And they're always like very much apprehensive about undergoing a biopsy. And they try to ask us whether invasive tests like ultrasound, CT பண்ணலாமா, MRI பண்ணலாமா, டாக்டர் கண்டிப்பாக biopsy பண்ணி தான் ஆகணுமா அப்படிங்கிறது is a common question they ask. Yes, CT பண்ணி MRI பண்ணலாம், that will tell that an area is looking suspicious. இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு கேன்சர் மாதிரி கட்டி இருக்குன்னு சொல்லி அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுக்கும். பட் கேன்சர் தான், do you have cancer or not? Yes or no question கேன்சர் பண்ணணும்னா you have to do a biopsy.
ஏன்னா டிரெக்டாக அந்த டிஷ்யூவை எடுத்து நாங்கள் மைக்ரோஸ்கோப் கடியில் கண்ணில் பார்க்குறோம் அதில் என்ன இருக்குன்னு. ஸோ அதே மாதிரி கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் இருக்குது. சில பேருக்கு ஆன்கோ சர்ஜன்ட்டு போய் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கலாம், சில பேருக்கு கீமோதெரப்பி கொடுக்க வேண்டியது இருக்கலாம், ரேடியேஷன் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கலாம். ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் கேன்சர் அப்படிங்கிறது டெஃபினட்டிவாக தெரியாமல் உங்களால் வந்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் உங்கள் டாக்டர்னால உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ நீங்கள் பயாப்சி பண்ணி இதுதான் உங்கள் கேன்சர், அது மட்டும் இல்லாமல் பயாப்சி பண்ணும்போது அந்த கேன்சரோட கிரேடும் தெரியும். அதாவது இது நல்ல கிரேடில் இருக்கா, தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ வெல் intermediate or poorly differentiated cancer. Well differentiated cancer na you'll have a very good prognosis, nalla curable irukum. Poorly differentiated cancer na adukku தகுந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். So yes, biopsy is very very important. It helps your doctor in making a decision and tailoring the treatment for you. So biopsy பற்றி பயப்பட வேண்டியதில்லை. as any procedure has a little complication, biopsyலையும் ஒரு ப்ளீடிங்கோ மைல்டான இன்ஃபெக்ஷனோ ஏதாவது வரலாம். பட் when compared to the risk and benefit, yes, it has lots more of benefit than the risk. So கண்டிப்பாக டாக்டர் பயாப்சி ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் பயப்படாமல் பயாப்சி பண்ணிக்கோங்க. So it's the best way to know whether you have cancer or not. Thank you. Thank you, doctors. That was a wonderful session about giving awareness on the myths about cancer. And now I would like to proceed with our next question. Like, what is the diet that has to be followed for a chemotherapy? So patients have a lot of doubts with regarding to the diet, what they are supposed to eat and what kind of a diet that has to be followed. So I would request our Dr. Arun Ramanan to give us insights on that. During chemotherapy, the patient generally will have a low immunity because of the damage has happened in the body, and as well their digestion absorption will be relatively low. For that sake, we generally recommend the patients to take a safe home cooked food, easily digestible and less oily, less spicy foods. They can even take a high protein diet, high calorie diet and fat rich diets, which are all very much required for their the damages to repair in the body. As well, they have to take a lot of fruits, but they should generally exercise some caution in taking all these foods, that it should be safe, home prepared one and thoroughly washed or cleansed with. These kind of safe foods are generally advisable. Easily digestible is the main important thing we have to consider. Hard digestible foods will make them more sick, because during the chemotherapy their GI, the gastrointestinal tract will not be fully enough fit enough to digest all the food particles. So easily digestible foods are generally advisable, and as well safe home cooked foods are recommended. Thank you, Dr. Arun Ramanan sir, for your amazing inputs about the diet. And now I would like to ask a question to Dr. Anbarasi ma'am. Ma'am, what has changed in radiation? Can you please explain us about that? So in olden days, radiation therapy is given using cobalt machines, which is more toxic to the patient. There will be lot of side effects. So what people will think, radiation therapy is given only for the last stage because it has lot of side effects. So now we have a new machine called linear accelerator. In the same linear accelerator itself, lot of new techniques are available. For example, IGRT, VMAT, SBRT, SRS. So what is the difference between these techniques? Means the main aim of these techniques is to target only the tumor to reduce radiation to the surrounding normal tissues. So in olden days, when they give radiation therapy, both tumor cells and normal cells also will be affected. But in the recent new techniques, they'll target only the tumor cells so that the dose going to the surrounding normal tissue is reduced. So their side effects also reduced. For example, இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு breast cancer பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரேடியேஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த லெஃப்ட் breast cancer, the underlying structure close to the radiation field அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா lung and heart. So in the recent advanced techniquesல the dose going to the lung and heart வந்து ரொம்ப
நம்ம கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் விட கம்மியாக குறைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. பட் ப்ரீவியஸ்லி இட் வாஸ் நாட் லைக் தட். ஸோ அதனால் ரேடியேஷன் இன்டியூஸ்டு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நிறையா இருந்தது. மெயின் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த ரீசன்ட் டெக்னிக்ஸ் வந்து டு ரெடியூஸ் த டோஸ் டு த நார்மல் டிஷ்யூ டு கிவ் ப்ரிசைஸ்லி dose to the tumor. இதுதான் வந்து மெயின் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த ரீசன்ட் டெக்னிக்ஸ். Thank you, ma'am. Now, I would request Dr. Balaji Ramani, sir, to address what are the recent advances in surgical oncology and why MGM? So that's a great question. What are the recent advances in surgical oncology? As I initially told, previously cancer was considered to be incurable. We know that that is no longer true. But there are a few cancers, like if you take up stage 4 cancer in many diseases, it was considered to be incurable, and it was incurable. We didn't have the technology or the wherewithal to deal with it. On the other hand, in today's world, for example, what we have is stage 4 peritoneal disease in many cancers, especially colorectal cancers, kudal puttunoi, and in ovarian cancers where you have stage 3C or 4, where previously treatments were not available for a curative potential. Now we have one latest technique which is known as cytoreductive surgery with HIPEC. என்ன பண்ணுறோம் இதில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, we take out all the tumor from inside the abdomen. It will be almost like 6 to 8 hour surgery. You will go, you will take out whichever organ is involved, எல்லா ஏரியாஸையும் clear பண்ணுவோம். So that is the first step. The second step will be to give something called as hot chemotherapy inside the abdomen. Now கேன்சருக்கு சர்ஜரி பண்ணும்போதே சில செல்ஸ் வந்து அங்கேயே வந்து நமக்கு வந்து சிந்திடும். ஸோ இந்த செல்ஸ் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகாதானா, எஸ், இட் வில் கெட் டெஸ்ட்ராய்ட் லேட்டர். கீமோதெரப்பி கொடுக்கும்போது எல்லாத்துலேயும் ஆகும். பட் சில செல்ஸ் வந்து நடுவில் நமக்கு இருக்கிற அந்த சந்துகளில் வந்து மாற்றிக்க முடியும். ஸோ இதை எப்படி தவிர்க்கிறதுங்கிறதுக்கு தான் இந்த ஹைபெக் ஆர் ஹாட் கீமோதெரப்பிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆச்சு. திஸ் இஸ் அ டபுள் எட்ஜ் வெப்பன். த சென்ஸ் ஒன் இஸ் heat at 42 degrees or 43 degrees is given inside, plus the chemotherapy drug is also given directly inside the abdomen. இதை பண்ணும்போது வயிற்றுக்குள்ளே நம்ம இதை செலுத்தும் போது ஹீட் ப்ளஸ் கீமோதெரப்பி இஸ் அ டபுள் கில் எஃபெக்ட், அண்ட் that causes lot of cancer to get destroyed. And this is very well feasible in some cancers which were considered to be incurable, like pseudomyxoma peritonei, like stage 4 cancers of the colorectum with peritoneal disease, like stage 4 ovarian cancers, all these areas where there is a big role for HIPEC. That is one. Of course, minimally invasive surgery, or what we call as laparoscopic surgeries, that has become the keyhole surgeries. They have become very, very predominant and prominent in cancer care. Previously, like even about 5-6 years back, cancer care was predominantly done by large open surgeries. Like இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படி கிடையாது. எப்படி நமக்கு வந்து ஒரு லேப் அப்பெண்டிக்ஸோ ஒரு லேப் ஹர்னியாவோ பண்ணிட்டு போகிறோமோ, த சேம் வே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூட்ரைன் கேன்சர் இஸ் அ வெரி குட் திங் டு சே ஃபார் தட். முன்னாடிலாம் யூட்ரைன் கேன்சருக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா, ஆப்ரேட் பண்ணி ஒரு 7 days 8 days வந்து நம்ம வச்சிருக்க வேண்டியிருக்கும். ஜஸ்ட் பிகாஸ் மெனி ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் வில் பி அ லிட்டில் ஓல்ட், கொஞ்சம் குண்டாக இருப்பாங்க, ஒபீஸாக இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு தான் அது வந்து காமனாக வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா the same patients will be doing a laparoscopic radical hysterectomy, not the common type of hysterectomy, lymph nodes, sentinel node technique, dye technique, இந்த மாதிரி நிறைய ஃபாலோ பண்ணி we are able to do. So more often than not, we can even arrange for a discharge within 1 day or 2 days for these patients. That is something which is picking up. Daycare oncology, not just in chemotherapy where the patient comes in the morning and leaves in the evening, you also have it in many surgeries, like breast resections can be done almost like a daycare procedure. Breast conservation surgeries, small flaps, small head and neck resections, thyroid surgeries, all this can be relatively done as daycare surgeries. Many patients are actually surprised when I tell them that it is going to be a daycare or a one-day admission for cancer. They are really surprised. But then technology has advanced so much, anesthesia has advanced so much that we can make it a reality today. And again, one more thing which we need to remember is patients with cancers of the bones. போன் கேன்சர் இருந்தால் யூஸ்வலாக காலை வந்து வெட்டி எடுக்க வேண்டியிருக்கும், கையை எடுக்க வேண்டியிருக்கும். திஸ் வாஸ் த திங் ஆஃப் த பாஸ்ட். நவ் வி ஹாவ் மெனி கீமோதெரப்பி ஏஜென்ட்ஸ் விச் ஆர் அவைலபிள் விச் வில் டவுன் சைஸ் த டியூமர், அண்ட் யூ ஹாவ் சம்திங் கால்ட் அஸ் மாடுலர் ப்ராசஸஸ் அண்ட் கஸ்டம் மேட் ப்ராசஸஸ். பெருசாக இந்த கால் அளவுக்கு நம்ம பெரிய ஒரு ஸ்டீல் ராடை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம். பேசிக்காக பேஷண்ட்க்கு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரியே யூ கேன் க்ரியேட் அ நியூ டிவைஸ், அண்ட் அதை வச்சு யூ கேன் ரீப்ளேஸ் த என்டையர் போன் ஆஃப் த பேஷண்ட் எசென்ஷியலி. ஸோ வாட் நீடட் அண்ட் ஆம்புடேஷன், அதாவது காலையை வெட்டுற அளவுக்கு எது தேவைப்பட்டதோ இல்லை கையை வெட்டுற அளவுக்கு எது தேவைப்பட்டதோ, இந்த காலத்தில் நிறைய பேருக்கு limb salvage surgery, LSS அப்படின்னு சொல்லுவோம். limb salvage surgery can be done, and that way the patient can retain the limb and also the function of the limb. So this is something which I would say is the recent trends that are happening in cancer care. And again, why MGM? Because we aim to reverse cancer and aim for cure.
not all cancer is curable, but then when the cancer is actually curable, you need proper ethical disease management group based treatment. அப்படின்னா என்னென்னா அந்த கேன்சருக்கான கரெக்டான தேவை என்னவோ, முதல்ல கீமோ தேவைன்னா கீமோ, முதல்ல ரேடியேஷன் தேவைன்னா ரேடியேஷன், முதல்ல சர்ஜரி பண்ணணுன்னா சர்ஜரி, கரெக்டாக எல்லாத்துக்குமே ஒரு டியூமர் போர்டுன்னு வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணி எவ்ரி பேஷண்ட் இஸ் டிஸ்கஸ்ட் ஹியர், நாட் ஜஸ்ட் த பேஷண்ட் வித் அ காம்ப்ளெக்ஸ் சினாரியோ. Every patient who comes to MGM goes through a tumor board where, myself, Dr. Ramanan, Dr. Anbarasi, Dr. Veda, Dr. Priya, all of us will sit together and decide what is going to be the best treatment for that particular patient. Whereas in any other center, it is going to be one consultant who looks at the patient, they will decide. This is going to be surgery, this is going to be radiation. But here, every patient, we discuss the benefits and the contraindications for a particular procedure, and then we make a final decision. So the tumor board thing is something which is followed only in institutes. Like if you go to Tata or Adyar or places like that, which are the institutes, the same thing is being carried out at MGM. And all the latest things which I told you about just now, all of this is again being routinely done at MGM Healthcare. And that is why MGM. Before we sign off, we would request everybody to stay home, stay safe, and wish to see you all soon back on our other session. Thank you, everyone.